Imagina que la noche se sobre un pequeño pueblo del Bajío. Y de pronto, una hija, una hermana, una vecina. Simplemente desaparece. No hay pistas, no hay testigos, no hay respuestas. Solo un silencio espeso que pesa como culpa colectiva. Porque en esos ecos, en México que prefería mirar hacia otro lado, había un nombre que nadie quería pronunciar. Para todos también, los Poquianchis. ¿Quiénes eran realmente? Porque sus crímenes pudieron crecer durante décadas sin que nadie los detuviera. Que secretos escondía el famoso Rancho del Ángel. Y sobre todo, ¿cuántas historias quedaron enterradas bajo la tierra seca de Guanajuato? Hoy, vas a escuchar la versión completa. La que muchos prefirieron callar. Antes de seguir con algo, ¿desde que pasos siglos estás viendo este documental? Me encanta saber hasta dónde liga esta comunidad. Y si te apasionan las historias reales que sacuden, duelen y revelan lo que otros prefieren ocultar. Suscribid, dígito like y activa la campanita. Tu apoyo permite que sigamos contando verdades que no deben cuidar en el silencio. En la década de los 50 y 60, México intentaba reconstruir su identidad después de guerras, crisis y promesas políticas incompletas. En los pueblos del Bajío, la pobreza era tan cotidiana que ya ni siquiera sorprendía. Jornales miserables, niños descalzos, mujeres que parían en casas de adobe, y campos que no daban lo suficiente para alinear un plato. Era un país donde la supervivencia consumía tanto tiempo que nadie podía permitirse cuestionar demasiado. Y cuando el hambre aprieta, las oportunidades, incluso las dudosas, se vuelven tenedoras. La autoridad se ejerce sin mucha vigilancia. Policías rurales con más poder que preparación. Caciques locales que decidían quién podía hablar y quién debía callar. Y una iglesia que, aunque aún no presente, evitaba mirar aquello que pudiera manchar su reputación. La corrupción corría silenciosa por debajo de todo. Leyes que guardaban denuncias, favors que justificaban silencios, influencias que movían expedientes de un callejón a otro, sin dar rastro. Es México, lleno de gritas, fue el escenario perfecto para que un imperio clandestino creciera sin ser molestado. No fue casualidad ni coincidencia. Fue consecuencia. Una tormenta formada por pobreza, ignorancia, machismo institucional y autoridades cómodas en su propia llegada. Y en medio de este terreno fértil para el abuso, nacieron los Poquianchis. Todo comenzaba con una promesa sencilla: trabajo, comida y un lugar respetable para vivir. Era la oferta que más resonaba entre las familias pobres, especialmente entre aquellas que ya no podían alimentar una boca más. Mujeres bien vestidas recorrían los pueblos, buscando muchachas jóvenes, presentándose como empleadoras o intermediarias de casas adineradas. Nunca levantaban sospechas, porque su discurso encajaba perfectamente con la esperanza de quienes no tenían nada que perder. El método no incluía violencia al principio. Era manipulación emocional, un discurso ensayado para generar confianza. Tu hija estará mejor ala, tendrá un salario, tendrá techo y comida, podrá ayudarlos. En el México rural de esos ecos, estas promesas eran casi un milagro. Las familias, agotadas por la precariedad, aceptaban sin saber que estaban formando una sentencia silenciosa. Muchas incluso despedían a sus hijas con lágrimas, pero también con alivio. Las muchachas subían a los autobuses con vestidos prestados, una muda de ropa y una ilusión enorme. Pero el destino jamás era el que les habían prometido. Cuando el vehículo se detenía en medio de la nada, frente a casas con ventanas enrejadas y hombres armados vigilando, y esa ilusión moría. El engaño perfecto ya estaba consumado. Dentro de las casas,
Todo funcionaba como un sistema milimétricamente diseñado para quebrar a las muchachas. Les quitaban documentos, ropa y libertad. Les imponían dudas falsas. El costo del viaje, de la comida, del maquillaje, del vestido. Cada día que pasaba, la duda crecía. Cada noche, se esperaba que cumplieran cuotas inhumanas. Y si no podían, los castigos caen como un recordatorio brutal de quien tenía el control. Las Hermanas González Valenzuela no dirigían un negocio improvisado. Habían creado una estructura donde el miedo era la herramienta principal. Castigos con varas de membrilo, encierros sin agua, humiliaciones frente a todas para quebrarlas psicológicamente. María de Jesús, la más violenta, hacía del castigo un ritual personal. Delfina lavaba la contabilidad como si se tratara de una empresa legítima. Lo que para las comunidades era tragedia, para ellas era solo operación. Los clientes llegaban de todas partes: campesinos, comerciantes, policías, incluso hombres de iglesia. Muchos entraban por puertas traseras, protegidos por el poder que representaban. El flujo constante de dinero y silencio convirtió a las cosas en una maquinaria que parecía imposible de detener. Una máquina que funcionaba base de cuerpos, miedo y complicidad. El Rancho del Ángel era un lugar del que nadie hablaba en voz alta. No aparecían mapas, no tenía visitantes, y sin embargo, su nombre corría como un susurro en los bordeles. Aliaban las muchachas que ya no servían, las que enfermaban, las que se rebelaban o simplemente las que estorbaban. Era un destino del que nadie regresaba. En execuir sus cuerpos. El rancho estaba rodeado de tierra arida, como si la naturaleza misma rechazara lo que allí ocurría. Pozos profundos se convertían en tumbas clandestinas. Sobre los cadáveres arrojaban cal viva para borrar pruebas, pero la tierra, tarde o temprano, siempre habla. Allí terminaron decenas de vidas jóvenes, enterradas en silencio mientras los pueblos cercanos seguían su rutina diaria sin hacer preguntas incómodas. Los campesinos, aún sin entrar jamás al rancho, sabían que algo ocurría allí. Lo intuían por los gritos nocturnos que viajaban con el viento, por las carretas que entraban vacías y salían pesadas, por el olor que a veces llegaba hasta los sembradíos. Pero en una época donde denunciar significaba morir. El silencio también era una forma de sobrevivir. Catalina Ortega no era distinta de las demás muchachas cuando llegó. Joven, pobre, con sueños sencillos y un hambre de futuro que la hacía vulnerable al engaño. Pero dentro de ella había algo que no se rompía. Observaba todo: los horarios, las guardias, los perros, las slaves. Y mientras el infierno consumía a muchos, Catalina planeaba una posibilidad diminuta: escapar. La noche en que vio una puerta mal cerrada, el miedo y la esperanza se enredaron en su pecho. Corrió descalza entre espinas mientras detrás de ella se escuchaban disparos, insultos y el ladrido de los perros. Se escondió entre arbustos, contuvo la respiración y rezó con el alma desgarrada. Sobrevivió de milagro. Caminó 2 días hasta llegar al pueblo más cercano, donde la policía, en vez de ayudarla, la humilló. Pero Catalina no se rindió. Encontró finalmente un agente que la escuchó, Roberto Medina. Su testimonio fue tan detallado y consistente que, por primera vez en décadas, la verdad encontró una grieta para salir. Su voz, temblorosa pero firme, se convirtió en la chispa que derrumbaría un imperio de horror. El negocio no sobrevivió tantos ecos por casualidad. Detrás de las Hermanas había una red de corrupción que las protegía como un escudo blindado. Policías que entraban gratis,
Agenes que barban denuncias, sacerdotes que se infiltraban por puertas laterales, políticos que visitaban en secreto las casas. Cada uno, con su silencio, mantenía vivo el infierno. Roberto Medina descubrió que las listas de clientes incluían nombres que nunca aparecerían en los expedientes oficiales. Grandes comerciantes, mandos policíacos, hombres de poder que, de ser expuestos, habrían provocado un escándalo nacional. Pero el sistema astuto sabe proteger a los suyos. Esos nombres fueron borrados, mutilados de los documentos, borrados de la historia. El caso Poquianchis fue presentado al público como la historia de cuatro mujeres monstruosas, ocultando que detrás de ellas había decenas de cómplices que nunca pisaron un tribunal. Y esa es la herida más profunda del caso. No solo lo que hicieron ellas, sino lo que permitió un país entero. El 14 de enero de 1964, la madrugada rompió con un operativo jamás visto en la región. Decenas de policías, armados y guiados por los mapas que Catalina había descrito de memoria, se dirigieron a las propiedades de las Hermanas González Valenzuela. Por primera vez, el miedo cambiaba de bando. El allanamiento de las casas fue como abrir las puertas del verdadero terror. Cuartos sin ventanas, niñas encadenadas, mujeres desnutridas, heridas, aterrorizadas. Algunas ni siquiera recordaban su propio nombre. Los policías, muchos de ellos enderezados por ecos de servicio, salieron llorando al ver la magnitud del daño. Pero lo peor estaba en el Rancho del Ángel. Cuando los agentes bajaron a los pozos, esas linternas iluminaron montones de cuerpos. El país entero se estremeció. Era demasiado. Demasiado para negarlo. Demasiado para ocultarlo. México tuvo que mirarse al espejo. Y el reflejo era aterrador. El juicio contra los Poquianchis se convirtió en un espectáculo nacional. La sala se llenaba cada día con familias de víctimas, periodistas y curiosos. Cuando Catalina Ortega entró al estrado, el silencio fue tan profundo que casi dolía. Su testimonio, claro y doloroso, dejó al país sin dudas. Los fiscales presentaron cuadernos de contabilidad, fotografías de los cuerpos, confesiones de cómplices y testimonios de sobrevivientes. Cada dato era una puñalada al sistema. Como si la verdad, guardada durante ecos, ahora explotara sin control. Las hermanas, lejos de mostrar arrepentimiento, se defendían con frialdad, negando lo evidente o culpando a las víctimas. El veredicto legó como un trueno. Culpables. 40 ecos de prisión para cada una. La multitud celebró, lloró, gritó. Para muchos era justicia, para otros era apenas una mínima reparación frente a vidas irrecuperables. La cárcel no fue el final del horror, sino un nuevo capítulo. Delfina intentó mantener control entre las internas, pero la prisión no obedece a quienes no tienen poder. Su muerte, aplastada por un tambor de cemento, se convirtió en un símbolo irónico del destino que siempre negó. Morir como cualquier criminal más, sin privilegios, sin protección. María de Jesús, consumida por enfermedades y violencia interna, murió sola en su celda ecos después. María Luisa salió por buena conducta, pero nadie la quiso recibir. Murió en pobreza absoluta, olvidada por un país que solo recordaba su apellido con odio. María del Carmen vivió sus días encerrada, sin entender del todo lo que había sucedido, muriendo en silencio. Los Poquianchis se extinguieron físicamente, pero su historia, lejos de morir, empezó a mutar. Ahora eran mito, leyenda negra, advertencia. Una sombra que México no logró, en hay por borrar por completo.
Aunque las casas fueron derribadas y el Rancho del Ángel quedó enterrado bajo cemento, el eco de lo que ocurrió sigue vivo en cada desaparición que ocurre hoy en México. Porque el país cambió, pero no lo suficiente. Todavía hay madres buscando a sus hijas. Todavía hay autoridades que prefieren mirar hacia otro lado. Todavía hay redes de trata operando con la misma impunidad de hace 60 años. El caso de los Poquianchis reveló no solo la capacidad humana de la crueldad, sino el costo del silencio. Mostró que los monstruos no nacen aislados, son producto de un sistema roto, de una sociedad que aprende a calar para sobrevivir, de instituciones más dispuestas a proteger reputaciones que vidas. Y esa es la gerencia real del caso. Una advertencia. Un recordatorio de que, si México deja de contar estas historias, si deja de señalar lo que está mal, si permite que el silencio vuelva a cubrirlo todo, la historia no solo podría repetirse. Puede que, ese esté repitiendo.